And now there's a like coding culture in our college, and there's a lot of contribution of Uday Santosh Kumar in it. And he's the one who has taught us this GitHub and everything, starting from the basics to the what we know today. He's behind everything. So I think you guys are all lucky enough to have him as an instructor. Use his opportunity, be interactive, and there are three rules in it. Be interactive, don't hesitate to ask anything, and if you have any doubts even after the session, do contact with our team so that we could approach you. It can be anything, you can contact with us. Not just about the coding and all, but even if you have any problem regarding your academics or any problem regarding learning any new things, you can just ask for our help. We would be always free to help you. Hi guys, am I audible? Yeah, thank you Hashta for the quick intro. So shall we start the session or shall we wait few more minutes? Are there anyone left out? Just ask them to join as soon as possible. We want to start the session now. Okay, first let's confirm this. Is my screen visible? Okay, and is my voice clear or shall I fix it? Good. Okay, guys, I only expect one thing from you throughout this session. I want you to be as interactive as possible. Show all your enthusiasm in the chat box. Yeah, let's start the session. So these are the same ground rules. You have to be interactive and you have to load the chat box with your enthusiasm. And if you get doubt in any concept while I'm delivering, you can just ping that in the chat box and I'll be watching all your chats from my mobile phone and I'll be answering as early as possible. And don't worry if you don't understand any concept. You will get to know that when you practice those commands. See, it all comes with practice. And even if you listen through the session and if you don't practice anything, trust me, you will forget that within a week. So you will have to practice for sure. So do this thing after the session. Practice each and every command and write down some notes. This will definitely help you remember the commands. It's not mandatory to remember all the Git commands. They are all available in the internet. Even I sometimes forget some commands. I go to the internet and I search for them and then I type the command. But we should not forget the most used commands. Of course, you won't forget if you practice. And if you don't understand any of the terminologies that I use, you can just uh, think that in the chat box. I'll check that out. And you don't need to know anything about Git or GitHub. We'll be starting from the scratch. I would love to know, is there any latency? And if everything is perfect, let's start then. Okay. I'm getting very less responses. Okay, everyone, ping in the chat box and we'll start the session. Quick response, guys. Let's start the session.
Yes, I need more responses. I can see the count, it is 111 and going up. Good. Okay, you don't have to fear about anything. We'll go right from scratch. So yeah, let's start. Thank you for the responses. And yeah, one point to note that I won't be covering much theory and stuff. Wait a minute. And is it okay if I speak in English or shall I talk in Telugu? Okay. Okay, cool. And there are some examples, and explain those examples. I'll be speaking in Telugu for better understanding. And I think this is okay for you. So yeah, I won't be covering much theory. I will go right into the comments and we'll understand all of that. And I will show you the working part more rather than the theory. And I've seen the responses, previous responses that I think you're all aware of Git and GitHub, right? So yeah, let's start. So this is the agenda of this session. We're all going to cover these concepts. Like we'll go into the introduction of version control and Git, and we'll see some basic Git commands, and we'll check out what is GitHub, and then we'll see how to pull and push changes, and we'll see what is this concept of branching. So basically, what is version control? I think Hashta has already covered all this concept prior to the session. So version control, it is nothing but managing your project a way better, like maintaining all the history of your project. If you can see here, you can see the different versions like V1, V2, V3, V4. Let's go into an example so that you can understand much more clear. Imagine that you're working on a project. Let's say it is some Amazon clone or something. So initially what you have done is you completed the front end part, and it is good and it is working very well. And after some days, you would like to add the back end part, and you have added that, and it is also working very well. And then after some days, you want to integrate some feature to your application like payment gateway or something. Assume that it is a payment gateway, and you have tried to implement some payment gateway like Paytm or PhonePe or any UPI gateways. And after integrating, you got some error and your application got crashed. You don't know what to do now. You're thinking that it is better if I go back to the previous version where only two modules are present, the only front end part and the back end part. And for now, you just want to ignore the payments module. You don't want this right now. You just go back to the previous version of your project where it is working very well. So in that context, you will be using the version control system. Give me a second, guys. Yeah, so it's all about version control. You can just check out the versions of your project, and if any of the version is not okay, you can go back to the previous version. So we already told that Git is a version control system. So Git helps you to manage your project very well. Am I making sense?
Did you all understand what is version control? Yeah, great. So what is Git? Git is a version control system. It helps you to keep track of all the changes in your project, and it will also help you to do the work collaboratively without any ambiguities. Let's discuss all the ambiguities that may occur if you are working without Git. See the previous example, if you remove the Git and imagine like you have integrated the payments module and your application got crashed, what will happen if Git is not present? You will have to debug your code where it got crashed and you have to comment out all the payments related things. And then you have to again redeploy your application or rerun your application, right? So if you have Git in your hands, what you will do is you'll just do it with a command and you'll go back to the previous version of the code without losing the payments module, okay? You'll have the payments module in your hand, and again you can go back to the previous version of your code. Okay, that is all about Git. So Git is basically a version control system. So this is some theory regarding the Git features. You can also find this in the internet. Git is used to track the history. It is scalable. It is free and open source, and it supports the collaboration. Branching is easier. So if you don't understand this term branching, I will explain you in a little while. Let me give you an example so that you can understand this term very better. Okay. Suppose your application is working fine now, like without the payments module, you have the front end module and you have the back end module. Your application is very good. And now you want to implement any other feature to your application. See, if you're working with the same branch and you're getting some error, you will have to go back to the previous version. Why all these things? So if you have branches, then you can create a separate branch and work on the code. If it is successful and working fine, then you can merge that branch into the main branch, into your application. Or if it got crashed or something, you can leave the feature branch as it is and you can continue working with your main branch. So main branch or the master branch are the most commonly used branches by the organizations for maintaining their main application code. And all the other branches, like previously I used to work for an organization, uh, and whenever I was given any priority tasks, I'm asked to create a new branch which is dev underscore my name and underscore the feature that I'm implementing using the branch. Similarly, it will change organization to organization, company to company, mindset to mindset. But that is mostly regarding branching. That is why you need branching to work separately on a particular feature or any task and merge it when it becomes successful. And is this pace okay, or shall we go somewhat slow? Okay, so if you have any doubts until now, you can ask. It's all theory. So yeah, these are the features of Git. So okay, now you have a clear understanding about what is Git. What is this term called GitHub? Very famous in the industry. Everyone is using this term called push your code into GitHub, share your GitHub profile URL, share your project URL in the GitHub. What is this GitHub all about? So imagine like let me give you an example so that you can get clear understanding. Yeah. So imagine a service called email service. So email service works on some protocol or something, and that is just a service. And
which are the platforms that you are using to utilize that service. Gmail provided by Google, and Outlook that may be provided by Microsoft, and etc. etc. So similarly, Git is the service or the software, and there are multiple things like GitHub, Bitbucket, GitLab, etc. etc. These are all the platforms where we can use the Git software and track our project changes, do commits, share our code to others, all of this. And the main important thing about these platforms is these are our cloud-based things. So these are not present in your local machine. These are all present on the cloud storage. And for getting other examples, you can take and file storage system as an example. And what are the platforms that you may use? You may use any cloud service providers or Google Drive or your file explorers, anything that you can take. And this is the basic difference between Git and GitHub. So Git is the software and GitHub is the platform to utilize its services. So Git is basically installed on your local machine, and it will keep track of all your project files changes. And GitHub is an Git repository hosting service. So this is all the theory, and you'll understand it more clear when we work on the commands and we see what is actually happening. Right. So the life cycle of Git, again, theory concept, I will again relate it with an real world example so that you can understand it better. So I think you all know about this term called directory, and directory is nothing but just you can imagine it as a folder, and the local repo and the remote repo. Local repository is nothing but where you put all your project files together. You can also imagine this like in project folder. So local repository is present in your local machine, and remote repository is present in some platform hosting service like GitHub and other things. And what is the staging area? What is adding the file to the staging area? What is committing it? Let's discuss an example, and I will relate that example with the Git, right? So this is very common nowadays. Like everyone will be visiting the functions, right? Marriage functions or birthday parties, etc., etc., where this photography thing is there, right? మీరు వెళ్తారు కదా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ తీస్తారా, అక్కడ ఒక స్టేజ్ ఉంది అనుకోండి, స్టేజ్ మీద కపుల్ ఉన్నారు. సో కపుల్ దగ్గరికి 1 by 1 వెళ్తాం, ఒక ఫోటో దిగుతాం, స్టేజ్ దిగి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోతాం. సో సిమిలర్లీ స్టేజ్ ఎక్కక ముందు ఉండే థింగ్ ఏంటంటే యూ కెన్ రిలేట్ విత్ అన్స్టేజ్డ్ ఏరియా. సో మన ఫైల్ ఆ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేంజెస్ చేసినా కానీ ట్రాక్ అవ్వవు అనమాట. ఓకే, అండ్ వెన్ యూ గో అప్ ఆన్ ద స్టేజ్ విచ్ ఇస్ ద స్టేజింగ్ ఏరియా, ఆ ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే మన ఫైల్లో ఏ చేంజెస్ చేసినా అవి ట్రాక్ అవుతాయి, రైట్? ఎస్. సో ఏం చేంజెస్ చేసినా ట్రాక్ అవుతాయి. సిమిలర్లీ ఆ స్టేజింగ్ ఏరియా వచ్చిన తర్వాత మన పని ఏంటి? స్టేజ్ ఎక్కిన తర్వాత స్నాప్ షాట్ తీసుకోవడం కదా, ఐ మీన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్. అలానే మన కోడ్ కి లేదా మన ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ కి పని ఏంటి? మనం ఏమేమి చేంజ్ చేసాం, ఆ చేంజ్ అక్కడితో మనకి అక్కడ వరకు మన అప్లికేషన్ ఎలా ఉందో అక్కడి వరకు మనకు ఒక స్నాప్ షాట్ కావాలి. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ అప్పటి వరకు ఎలా ఉంది అని చెప్పి ఆ కోడ్ అంతటిది ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ కావాలి, అంటే ఒక స్నాప్ షాట్ లాగా. అది తీసుకున్నాం, ఆ తర్వాత స్టేజ్ దిగి వెళ్ళిపోయాం, అది వేరే విషయం. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సపోజ్ నా దగ్గర ఒక 100 lines ఆఫ్ కోడ్ ఉందన్నమాట. నేను దానికి ఇంకొక 100 lines ఆఫ్ కోడ్ యాడ్ చేశాను, బాగానే ఉంది, 200 lines వర్కింగ్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఇంకొక 100 lines ఆఫ్ కోడ్ ని ఈ 200 lines కి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బట్ నాకు ఈ డౌట్ ఒకటి ఉంది, ఏంటంటే అదర్ 100 lines లో ఏమైనా బగ్ ఉండొచ్చేమో.
ప్రెసెంట్ ఈ 200 లైన్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయి. ఇది నేను డిప్లాయ్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ. అప్లికేషన్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది. బట్ నేను ఆ 100 లైన్స్ ఎక్స్ట్రా 100 లైన్స్ యాడ్ చేయాలంటే నాకు డౌట్ అనమాట. మళ్ళీ అప్లికేషన్ ఏమైనా క్రాష్ అవుతుందా అవ్వదా? మన పర్సనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనుకోండి, అప్లికేషన్ క్రాష్ అయితే మనకేంటి, మళ్ళీ ఆ చేంజ్ ఏదో తీసేసి మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఇమాజిన్ యువర్ వర్కింగ్ ఆన్ గూగుల్ ఆర్ అమెజాన్, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ 2 minutes ఆగిన ఎవరైనా కస్టమర్స్ అవుతారా? ఎవరు ఆగరు కదా. సో సిమిలర్లీ అలా ఆగకుండా ఉండాలంటే, ఆ క్రాషింగ్ అవన్నీ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఆ 200 లైన్స్ వరకు ఎలా ఉందో మనం దానికి ఒక స్నాప్ షాట్ తీయాలి. ఆ కమాండ్ గిట్ కమిట్ అనమాట. ఇందాక స్టేజ్ పైకి తీసుకురావడానికి, స్టేజింగ్ ఏరియాకి తీసుకురావడానికి వాడే కమాండ్ గిట్ యాడ్. అండ్ మనం ఆ చేంజెస్ అన్నిటిని అప్పటి వరకు మన అప్లికేషన్ ఎలా ఉంది ఆ కోడ్ అంతటికి ఒక స్నాప్ షాట్ తీసుకోవడాన్ని గిట్ కమిట్ అంటాం అనమాట. ఆల్ రైట్. సో మనం స్టేజ్ ఎక్కిపోయాం, ఫోటో దిగిపోయాం, మన పని అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఫైల్ అలా పంపించాలంటే సేమ్ ప్రొసీజర్, గిట్ యాడ్, గిట్ కమిట్. ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. నెక్స్ట్ రిమోట్ రిపోజిటరీకి ఎలా పుష్ చేయాలి ఇవన్నీ గిట్ హబ్ వచ్చాక నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ వరకు మనం లోకల్ తో ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. క్లౌడ్ వర్క్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ అర్థమైపోయాక వీ కెన్ వర్క్ విత్ దట్. రైట్. ఓకే. Let me show you how you can install it. Okay, if Git is already present in your system, you're good to go. But if you don't have Git in your system, yeah, how you can check is just check, type Git, and if Git bash is present, you can ensure that Git is already downloaded in your system. If it is not there, then you can go and type git download. So I'm working from an Windows, so I will have to download the Git file for the Windows. And if you're on Linux or Mac, you can click these links. For Windows, I'll be clicking on this link. And the latest version is 2.42 here. So yeah, similarly, I will download like this, but Git is already present in my system, so I'm not downloading it currently. So after it gets downloaded, you will get an option to install it. Just same like installing other applications, you will have to click on next, next, next and install. And after installing, you will have to uh, configure your credentials. Like, yeah. So you will have to configure your email or the username. You can configure using this command git config and the user.email, and after this you can provide your email ID like this. So -hyphen global, it basically allows you to be a default user. It will permit you to all the repositories present. So I already did this command while installing it. And if you're installing it for the first time, you will also have to run this command. And after running this command, it will ask for the authorization, and it will automatically open a browser, and you can authorize it. Yeah. So I will show you how to use git bash. Is my screen visible, guys? Okay, let me get this clarity. Like, did you understand the staging area and taking snapshot thing? Like, we need to add the file to the staging area and then take the snapshot. Given quick response. Yes. Yes, good. Okay. Like it is very important, like it is the basic concept. You will have to get a clear understanding on this. That is why I related it with a real world example.
You will find this example in most of the blogs and every tutorial almost present in the YouTube. So guys, if anybody present here already aware of Git and GitHub, I will share the YouTube link and you can watch the video in 1.25x or 1.5x. It will be good for you. So yeah, after installing it, and by the way, I didn't show you how to actually install Git because it is already installed in the system. I will share some blog regarding how to install Git. I think it's okay. So I would like to check is it successfully installed in my system. And for that, I have typed this command called git hyphen version, and it provided me this line called git version 2.37.3. So now I'm confident that Git is successfully installed in my system. Yeah. So this is the first Git command that we have used, guys. Congo. So after this, let me create a new folder in which we're going to work today. Mm, let create a new folder. Let's name it as Git workspace. Good response, guys. Yeah. So I've created a new folder called Git workspace, and throughout this session, I'm going to work in this folder. So I wanted to ask Git that I wanted to make this an repository. So for that, what I will have to do is I will have to open Git bash here. So now I have opened the Git bash. Please confirm if the screen is visible to you. Are you able to see what I'm typing? Or shall I increase the font? Okay. It is visible, right? Okay, cool. So the first command that we have used is git version, which is you have to get the version of the git. Please take a note of these commands because these are very helpful. Anyways, I'm going to share a cheat sheet with you. You will get all the commands in there. So yeah, now we have successfully installed the Git software in our system. Now I want to ask Git, I want to ask it make this workspace and Git repository because I'm going to add some files and make changes to them. And I would like to keep track of the changes and do some commit, take some snapshots of it. So how can I ask that? How can I initialize this workspace as a new repository? And the command for it is git init. Uh, Easy note, guys. Like all the git commands start with this term called git. Okay. Yeah. So if I click on enter, see, you can see that initialized an empty git repository in this folder. Right? Are you following? Yes. Okay. So from now on, please keep your focus here because we're going to enter into the world of git commands. Definitely, it will bring some change into your coding career and it will impress your teammates or even your manager in the organization. If any final year students are there,
you can confidently tell that I know Git, I have worked with Git and GitHub in your interviews, and it will also increase the weight of your resume. And for all the juniors, it will help you in your journey. It will help you create dynamic applications easily and collaboratively. All right. So now I have initialized an empty repository in here. Of course, you are not able to see anything. See, if I type ls, so ls is a Linux command, which is used to list all the files spread in the directory. So there is nothing. But if I list out all the hidden files too, you can see that there is this thing called .git. So now I confirm that my workspace is initially with an empty Git repository. So now I would like to create some new file and make some changes and add that to the staging area and take a snapshot of it. Let's see how we can do that. Let's turn that theory into practice. So how I can do that? First, we need to create that file, right? We can create that using. So this is just a Linux command. Git bash works with the Linux commands. You can also just create a new file. This. So yeah. So echo. I would like to write hello world in it. Mhm. Hello world. And then I would like to name the file as hello.txt. If I click on enter, the file gets created saying hello world inside of it. So I click on ls, hello.txt is present. And now I would like to check what is happening in my workspace, what is happening in my repository. Are there any new things that I did, like any modifications or any new file creations? So how can I check that? You can check that using this command called git status. See, if we clear, guys, is there any nuisance from the other side, or is my voice clear? Yeah, clear. Okay, let's observe what is written in here. It is saying that I'm on the branch master. Okay, let's work with branching in a little while, but let's focus on what we have done. No commits yet. Of course, I didn't commit anything. Like commit means I didn't take a snapshot of anything yet. So untracked files. See, there is an untracked file called hello.txt in my repository, which is in the unstaged area. All the changes that I'm doing to that file are not being tracked by the Git. So it is also prompting that, okay, it is also prompting that I need to write some command like this to add it to the staged area. So let's do that. So I can do that using git add and the file name. So what is our file name? Hello.txt. See guys, there are multiple ways of adding a file to the staging area, but this is the basic command. And if I have like 5 to 6 files where the changes are present and they are all in the unstaged area, and how can I add all those files using the single command? I can use git add space dot. So what it will do is it will add all the untracked files into the staging area. That is, it pulls all the files from the unstaged area and it will push into the staged area, and all the changes that are made into those files are being tracked. So git add dot, or else what I can do hyphen all or a. So these commands, these are just the multiple ways of adding the files to the staged area. And if you messed up something like I just wrote like this, git add hyphen all.
and it is an invalid command. Let's see what happens. It is saying that error, did you mean hyphen all with two dashes? Nothing happens. It will help you out. And if I write like this, it will show all the possible commands because this is an error because there is no command like git add hyphen a. I can either use git add hyphen all or git add hyphen a or git add dot to add all the files to the staged area. But currently, what we are having, we're just having a single file. So it is a better practice to just add that file. So I will do git add hello.txt. So now it is added to the staging area. Let's check that. See, on branch master, I haven't committed yet. And changes to be committed. See, I have created a new file and written some text to it. So these are the modifications and I have to take a snapshot of it. That is what it is specifying. These are the changes that needs to be committed. And you have created this new file called hello.txt. All right. So if I would like to remove this file from the staging area, I can use this command called git rm catch and hello.txt. What it will do is it will basically remove the hello.txt file from the staged area to unstaged area. But I don't want to do that now. If there is a case I have to do that, I will use the given command. But now what I would like to do, I would like to take a snapshot of it. Like I would like to commit my changes and then I would like to move on and add some more changes. How can I do that? Using the command git commit -m. Basically, each and every commit that we do, we need to add a meaningful message to the commit. Of course, not all the developers add the meaningful messages. For 1, 2, 3 commits, we will add like the prod changes or the thing that we have updated. But later on, we will just do like this and commit it. But it is a better practice to mention what changes did you perform in that commit, so that you can quickly recap what are the changes in all your project history. So I would like to mention my first commit, or we can also add like created hello.txt. We can do like this, like when I click on enter, see on master with this commit message, one file change with one insertion. I have added one line in it, which is hello world. So it is in the create mode. All right. So now I would like to check all the commits present in my repository, like my project history basically. So in the browser, you can go into the history and check what are the websites that you have visited. Similarly, in here, you can check all the commits that you did. How can I check that? Using the command git log. So if I enter git log, what it will basically show is it will show all the commit history of my project. See, this is the thing that I just committed now. So this is the ID of the commit. This is very important, guys. If I have 100 commits and I would like to go back to the 85th commit, then what I will do is I will go to the 85th commit. I will copy this ID and I will use some command like git revert and this ID. So I can successfully go back into the previous version of my code. That is the previous commit. So who is the author who committed this change? Uh, this is the username and this is the email ID. 1 second, guys. Okay, cool. So what are we talking?
Okay, is my voice clear or is there any disturbance from my side? Can I get a quick response? Yeah. Okay, let's get back into the concept. So, what are the things that we have covered till now? Guys, please focus in the session. What are the commands that we have covered till now? The first one is git init, which is used to initialize an empty repository, and git add, which is used to add a file to the staging area, and git commit -m and some message, which is used to take a snapshot of those changes. All right. So we have covered till now, of course, the commands like git status and also git log. So I think you have a clear understanding about these commands. If not, please let me know now only. But I will again give a quick recap. Did you all understand? Yes. Good. Do we have 80 participants in this session and only one response? Okay. Okay. Okay, guys. Thank you. So if this concept is very clear to you, then only we can move to the next concept. Okay. So let's make some more changes to the file and commit again. Hello, done. Make some second change here. Let me save this. And let me check the status of my repository. And it is mentioning that I have modified the hello.txt file, but it is not staged. Of course, I haven't staged it yet. So how we can stage this file again? Git add hello.txt, right? Now if I check the git status, see what is there. Git. So I have added this to the staging area, and it is showing it in the green color, mentioning that I have some changes, modified hello.txt file. And now what we have to do, we will have to take a snapshot of it. For that, command is git commit -m, and let's second change. All right. So it is showing 3 insertions because it is also considering these 2 new lines, this new line, and this second change line. All right. Cool. So we took the snapshot. Let's check the log. See, there are 2 commits. The first one is we created the hello.txt file, and the second one is we did some change, like added 3 new lines. And like, yeah, if you would like to get more information regarding the commit other than this commit message, you can always check that using the git show command, git show, and you will have to copy this ID and again paste this ID. See, now I got a clear picture of what are the changes that I have made. So these are same things like who is the author, what is the email ID, what is the date and time, what is the commit message, and see, these are the new additions that I did, new modifications that I did in the following command in this second change commit, right? So let us do some more changes.
change, right? Okay, let's again add this just for the practice. Dot commit third change, and yeah, so it's it logs. So see, this is the third commit. Now, as I discussed in the previous example, what I discussed, if I did some wrong or the changes that are present in this commit are causing some bug or crashing our application, what we can do, we can revert back to the previous commit. Kada? So for that, the command is git. Observe carefully. If we get any error, I will also show how to manually debug that error or how to do an hot fix on it. So what we can do is git revert. I will copy this commit ID and then I will paste this because I would like to ignore this change and go back to the previous commit that I did earlier, in which my application is running successfully. See, we got an error stating that we have some conflicts. So I need to resolve them in order to go back to the previous commit. So let's open our file now. So if you can see clearly, it gave me a hint where we're getting that conflicts, because in my second commit I have something like this second change, and in my third commit I have this third change, and if I have to go back to the second change, it is giving me some conflicts. So how can I resolve that? Anyways, I don't need this third change, so I can do like git reset add, and then I can give this commit ID. See, now if I check the git log, there is no third commit anymore, because when I use this command, we will exactly come back to this commit and all the above commits are eradicated, I have to say. Got it? Okay, this is some sort of an advanced use case of Git, and in some cases you may want to have that commit to, and you just want to come to the second change commit without removing the third change commit. In that case, what you can do is you will need to resolve those conflicts by stating something like, I want to keep only the second change, I would like to remove third change, or keep the third change and remove the second change. Am I making sense, guys? Yes. See, if you want to master Git, you will definitely have to practice it. So yeah, this is all about working individually on a project and checking the project history and moving back to the commits, so on and so forth. So now I will ask you some question. Um, you are working in an organization and you cloned that project from their repository and they asked you to make some changes and you did those changes. And now, how will you send that organization your code? Will you send an zip file? And what if they have gave you 100 changes? Will you send 100 zip files one after another? No, right? That is why we use platforms like GitHub and things like that. So we'll discuss how we can use Git collaboratively now. So I think this life cycle of Git is clear to you. The staging area, why we should add, why we should commit, how we can revert back. Yeah. So let's discuss briefly about the Git branches. So
I've already explained an example of how we use Git branches, right? So if we are having, they have named it as master. They named the normal flow of their application as master. And then if you can see, there is this other branch and there is this other branch in pink and blue colors in which they are working on some other files with other versions. And if this feature is successful, then only they will merge this into the master. If not, they will either remove it or leave it as it is. Similarly, in this feature one, they are working on some files with the version 1.0.1, 1.1 something. And if it is successful, then only they will merge this. And I will share these things with you so that you can clearly observe the file names here. File 1 version 1.0, and in this feature 1, file 1 version 1.0.1. And after merging this, you will have this final version of the file 1, right? Yes. So this is somewhat theory about Git branching. So let's see simply how we can create branch. And to check on which branch we are currently in, we can just use the command git branch. And there is only one existing branch in my repository with the name master, and star represents that my head is over the branch that I am currently working on the master branch. So how can you create a new branch? You can create new branch using git branch. Let's call it as feature. Now again, if I run this command called git branch, it will show what are the available branches in my repository. So what are the available branches? They are master and the feature. Okay, so similarly to the example that we have discussed earlier, what I will do is I will move on to the feature branch, make some changes to our hello.txt file. I will commit those changes and come back to my master branch and check what happened. Okay, okay, let's do that. So how can I move to the feature branch? Simple, just use the command git checkout and the branch name. What is the branch name? Feature. Switch it to the branch feature. So now I would like to make some changes. I would like to make some changes like feature change or something, that's called. So on the feature branch, let's see the status. So I'm on the branch feature. So my changes are not staged yet and my file is in the unstaged condition. What can I do to add this file to the staging area? I can run this command git add hello.txt. Okay, it was successfully added. Now let's take a snapshot of it. Feature branch commit. Okay. Feature branch commit. Yeah, one file change, 3 insertions, 1 deletion. We'll check the log. So in the feature branch, there are 3 commits. The first commit is the earlier one, and the second commit is also earlier one. But this feature branch commit is the commit which I made just now. I made some change, and just now I committed in the feature branch. Relate it with a real world application where I added a new feature to my application, right? Uh, let's okay. Let's again move back to the master branch and see what's happening there. Okay, now I'm on the branch master because I use this checkout command. So in the master branch, I would like to check the status. See on master branch, nothing to commit, working tree clean. My repository is very clean. And I would like to check the log. See the magic. There are only 2 commits. Where is the third commit? Feature branch commit. And let's also check the file. See, the new line that I have added in this file in the feature branch is not
present now because I have moved to the master branch. So what can I do to get those changes into the master branch? I'm considering that my master branch is the main default branch of my application, which I consider as the working part of my application, and the feature branch is some feature that I have worked on, and let's assume that it was successfully working. Now I would like to add those changes in the feature branch to the master branch. లైక్ నేను ఇప్పుడు ఆ ఫీచర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్న కోడ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది, అంతా బాగానే పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఆ కోడ్ ని తెచ్చి మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో పెట్టేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకు సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది, ఏమైనా పని చేయకపోయినా ఎర్రర్ వచ్చినా క్రాష్ అవుతుందేమో అని అనిపిస్తే నేను దాన్ని మెర్జ్ చేయను. కానీ ఇప్పుడు అదంతా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది కదా. సో నౌ ఐ కెన్ మెర్జ్ దట్. హౌ కెన్ ఐ మెర్జ్ దట్? యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ కాల్ git merge feature. మాస్టర్ బ్రాంచ్ లోకి నేను ఫీచర్ మర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఫీచర్ బ్రాంచ్ లోకి మాస్టర్ మర్జ్ చేయాలనుకుంటే నేను ఫీచర్ బ్రాంచ్ కి షిఫ్ట్ అయ్యి అప్పుడు మర్జ్ చేస్తాను. నేను మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాను, ఫీచర్ ని మర్జ్ చేశాను. అదేం చేసింది? 4 insertions, సారీ 4 changes with 3 insertions and 1 deletion. Let's check now. చూసారా, ఇప్పుడు మాస్టర్ బ్రాంచ్ లోనే ఉన్నాను కానీ నాకు థర్డ్ కమిట్ కూడా వచ్చింది. అంటే థర్డ్ చేంజ్ కూడా, థర్డ్ స్నాప్ షాట్ కూడా నా మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఇంక్లూడ్ అయింది. ఎలా అయింది? నేను ఈ కమాండ్ వాడడం వల్ల. గిట్ మర్జ్ అంటే నా ఫీచర్ అనే బ్రాంచ్ ని నా మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ తో మర్జ్ చేశాను. సో ఇది థియరీ, మనం ప్రాక్టికల్ గా ఇలా వాడాలన్నమాట. గిట్ మర్జ్ ఫీచర్. నేను ఫీచర్ అని బ్రాంచ్ పెట్టుకున్నాను, మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు నా పేరు. క్లియర్ గా ఉందా ఎక్కడి వరకు? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. I get a quick response. Is it clear for you all? All clear? Done. Okay, thank you. So until now, we came to know how to track the changes of our application in our local machine. But when you're working in an organization, you will be working in a team. ఒక్కడే వర్క్ చేయవు కదా, ఈ టీంలో అదర్ 3-4 మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒక చేంజెస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ చేంజెస్, నీ చేంజెస్ ఎలా సింక్రనైజ్ అవుతాయి? సపోజ్ నేను సెకండ్ లైన్ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, తను సెకండ్ లైన్ లో వేరేది ఏదో కోడ్ యాడ్ చేస్తున్నాడు. ఇదంతా ఎలా సింక్రనైజ్ అవుద్ది? ఒకేసారి మేము ఇద్దరం ఎలా వర్క్ చేయగలం ఒకే ప్రాజెక్ట్ పైన? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేయాలంటే మీకు తెలియాల్సింది గిట్హబ్. Of course, you're answering very perfectly. Like GitHub is a cloud-based hosting service to host our repositories, and it will help us to work collaboratively. So team లో వర్క్ చేయాలంటే GitHub చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో థియరీనే కాకుండా మనం ప్రాక్టికల్ గా కూడా చూస్తాం అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది. ఓకే, so let me move to the GitHub. So the URL is github.com. Okay, so if you don't have a GitHub account, I'll show you how to create one. Okay, when you enter the GitHub account for the first time in your PC or mobile phone, you'll get this landing page, and then you can click on sign up if you don't have a GitHub account, and it will ask you some basic questions like enter your email, and then some basic things like the password, and it will ask you if you want any two-step factor authentication. You can choose all those things, and after that your account will get successfully created. And after that you need to come back to the sign in, and you need to enter your credentials and click on sign in. Yeah, I have added this
two-factor authentication. So it is asking me for this, that turn on this from my mobile. Yeah, I've approved it. Okay, so this is my GitHub profile. When you create your own GitHub profile, uh, this won't come, like these things won't come because I have added these things by my own. Again, there are some tools which can generate these things. You just need to give them the information, like the name and which tech stacks you're working in. And these are all the dynamic things. And yeah, trust me, you don't even need an resume when you have a good GitHub profile. Companies కంపెనీస్ ఈ రోజుల్లో గిట్హబ్ ప్రొఫైల్ చూసి జాబ్ ఇచ్చేస్తున్నాయి తెలుసా. అండ్ ప్రూఫ్ ఏంటి మీరు వర్క్ చేశారని అంటే ఈ కమిట్ హిస్టరీస్ అన్నమాట. నేను ఏమైనా కమిట్ చేసి పుష్ చేశానంటే గిట్హబ్ లోకి, అది ఇక్కడ ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ గా యాడ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రిపాజిటరీస్ అండ్ you can assume that like these are my projects that I have pushed into the GitHub. ఓకే, వెబ్ డెవలప్మెంట్ బూట్ క్యాంప్ అందరూ అటెండ్ అయ్యారా? అందులో నేను ఆల్రెడీ గిట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అందులోకి వెర్షన్లోకి ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలని చెప్పాను. మీకు ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఆ సెషన్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓకే, తెలియకపోతే అందుకని మళ్ళీ చెప్పాను. సో దిస్ ఈస్ గిట్హబ్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ రిపాజిటరీ ఇన్ గిట్హబ్, సో అక్కడ అంతా కమాండ్స్ తో చేశారు కదా, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అన్ని బటన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అక్కడ మీరు గిట్ ఇనిట్ అంటే కొత్త రిపాజిటరీని ఇనిషియలైజ్ చేసినట్టు, ఇక్కడ న్యూ వన్ కొట్టి రిపాజిటరీ నేమ్ ఇచ్చి క్రియేట్ కొడితే క్రియేట్ అయిపోద్ది. అలానే అక్కడ కమిట్ కి ఒక కమాండ్ ఇవ్వాలి, గిట్ కమిట్ అని. ఇక్కడైతే ఒక బటన్ ఉంటుంది కమిట్ అని, అది క్లిక్ చేస్తే కమిట్ అయిపోద్ది. ఇట్ విల్ ఆల్సో ప్రాంప్ట్ యూ విత్ ద శాంపుల్ default commit messages. So let's create a repository. Yeah, it's session. Okay. Okay, anything. I will just create a public repository with the name git session. See, the repository was successfully created, and you can check the URL like github.com/Uday SK through. This is my username /git session. So if anybody asks you to share your project URL, you can just share this. So currently my project, my repository is completely empty because I haven't added anything to it. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మన లోకల్లో ఒక రిపాజిటరీ ఉంది కదా, దాన్ని ఇందులో పుష్ చేస్తాం అన్నమాట. అండ్ ఇందులో ఏమైనా చేంజ్ చేసి ఎలా పుల్ చేయాలో కూడా చూస్తాం. వాడు కూడా మనకు కొన్ని బేసిక్ కమాండ్స్ ఇచ్చి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు, మీరు ఎలా చేయొచ్చు ఆ థింగ్స్ అనేవి. ఓకే, సో వేర్ ఆన్ లాంచ్ మాస్టర్ కదా, launch theme. So let me check out to the main branch. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఈ రిమోట్ రిపాజిటరీని నా దగ్గర ఉన్న ఈ లోకల్ రిపాజిటరీతో కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అలా కనెక్ట్ చేయాలంటే నేను ఎలా చేయాలంటే, సో దానికి ఒక కమాండ్ ఉందన్నమాట. ఆ కమాండ్ చాలా ట్రిక్కీ. ఈవెన్ ఐ కన్ఫ్యూజ్ a lot of times, like git remote add origin, దాని ఒరిజినల్ కమాండ్ ఇది ఫస్ట్ లో ఉంది కదా ఇది. సో దీని బదులు ఏవో కొడతాం, గిట్ యాడ్ రిమోట్ ఆరిజన్ ఇవన్నీ ట్రై చేస్తాం, అప్పుడు ఏదో ఒకటి సక్సెస్ అవుద్ది, అదే ఈ కమాండ్. నాకే కాదు, చాలా డెవలపర్స్ కి ఇది కన్ఫ్యూజింగ్, అండ్ ఇది ఒక ఫన్నీ మీమ్ అన్నమాట. డోంట్ వరీ, మీకు అది గుర్తు లేకపోతే జస్ట్ ఇలా బయటకు వెళ్ళి ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేస్తారు ఎలా యాడ్ చేయాలని. ఎలానో మనకి ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాడు కదా, సో విల్ కాపీ దిస్ and we'll paste it in our git bash. Now
సక్సెస్ఫుల్ గా యాడ్ అయిపోయింది, అందుకనే ఎర్రర్ రాలేదు. సో లెట్ మీ చెక్. సో బేసిక్ గా కమాండ్ ఏంటంటే, నేను ఒక రిమోట్ రిపాజిటరీ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ ద యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ ద రిమోట్ రిపాజిటరీ. ఈ ఆరిజిన్ ఏంటంటే, నేను జస్ట్ ఆ రిమోట్ రిపాజిటరీని కాల్ చేయడానికైనా, అదే ఒక వేరియబుల్ నేమ్ అనుకోండి ఈ ఆరిజిన్ అనేది. ఈ ఆరిజిన్ యూస్ చేసి నేను పుష్ చేయడం అయినా పుల్ చేయడం అయినా చేసుకుంటాను ఈ నేమ్ యూస్ చేసి. ప్రతిసారి ఇంత పెద్ద యూఆర్ఎల్ ఇవ్వలేం కదా గైస్, అర్థం అవుతుంది కదా? ఓకే, ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. సో గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అని చెప్పి యూఆర్ఎల్ ఇస్తాం. సో లోకల్ రిపాజిటరీ నుంచి రిమోట్ రిపాజిటరీకి ఇలా కనెక్ట్ అవుతాం. సో నా మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం, మన దగ్గర కరెంట్లీ ఉన్న చేంజెస్ ని ఇక్కడ పుష్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఎలా చేస్తాం అంటే, గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ మెయిన్, అంటే ఆరిజిన్ లో ఉన్న మెయిన్ బ్రాంచ్ కి నేను నా కరెంట్ లోకల్ రిపాజిటరీ నుంచి పుష్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ పుష్ చేసినప్పుడు దేర్ ఆర్ మెనీ వేస్, లైక్ చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీకు ఎర్రర్స్ రావడానికి. అలాంటి ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తే -f అనేసి, లైక్ ఫోర్స్ పుష్ అనేసి ఒక థింగ్ ఉంటుంది, అది మీరు వాడుకోవచ్చు. లైక్ గిట్ పుష్ -f ఆరిజిన్ మెయిన్. కరెంట్లీ నేను జస్ట్ ఒక ఎంటీ రిపాజిటరీలోకి నా దగ్గర ఉన్న చేంజెస్ ని పుష్ చేస్తాను కాబట్టి ఇట్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. లైక్ నా దగ్గర ఉన్న మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి అక్కడ ఉన్న మెయిన్ బ్రాంచ్ కి పుష్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను వన్స్ ఈ పేజ్ రీఫ్రెష్ చేయగానే నాకు అక్కడ ఏ ఫైల్స్ అయితే ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా వచ్చేస్తాయి. చూసారా, నాకు అక్కడ ఏం ఫైల్ ఉంది, ఓన్లీ హలో అనే ఫైల్ ఉంది. సో ఆ ఫైల్ అనేది ఇక్కడికి ఈజీగా పుష్ అయిపోయింది. చూసారా, కమెంట్స్ యూస్ చేయకుండా కూడా పుష్ చేయొచ్చు, అవి కూడా నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలని. సో మీరు ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ చూస్తే, అక్కడ మీరు కమెంట్స్ తో ఎలా అయితే లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గిట్ లాగ్ అని టైప్ చేసి ఏ కమిట్స్ ఉన్నాయో చూసారో, ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే చాలు, మనం ఏవే కమిట్స్ ఉన్నాయో వచ్చేస్తే వాటి ఐడీస్ కూడా వచ్చేస్తాయి. సో మీరు ఆ కమిట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏవి ఇన్సర్ట్ చేశారు ఏవి డిలీట్ చేశారు అని కూడా చూపిస్తుంది. చూడండి, సెకండ్ చేంజ్, అది ఫస్ట్ చేంజ్, అండ్ ఇది మన ఫీచర్ చేంజ్. కూల్. ఓకే, అండ్ ఈ ఫోర్కింగ్ అని చూసారా, ఈ ఫోర్కింగ్ ఏంటంటే, అదర్ ప్రొఫైల్స్ అంటే ఇంకెవరైనా ప్రాజెక్ట్ అది తెచ్చుకొని మీ ప్రొఫైల్లోకి తెచ్చుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు ఫోర్క్ అనే కమాండ్ వాడతారు. ఐ థింక్ సిద్ధార్థ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ ఫోర్కింగ్ టుమారో, బికాస్ మీరు హ్యాక్టోబర్ ఫెస్ట్ లో కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే మీరు ఏదో ఒక రిపాజిటరీని ఫోర్క్ చేసుకొని దానిలో ఏమైనా చేంజెస్ చేసి పుష్ చేసి వాడికి పుల్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాలన్నమాట. సో వాడు ఆ చేంజెస్ వ్యాలిడ్ అయితే వాడు ఆ పుల్ రిక్వెస్ట్ ని, నువ్వు చేసిన చేంజెస్ ని వాడు దానిలో మెర్జ్ చేసుకుంటాడు. ఇందాక మనం ఎలా అయితే కొత్త బ్రాంచ్ ఫీచర్ అని క్రియేట్ చేసి వర్క్ చేసి మెర్జ్ చేసుకున్నామో, వేరే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. దాన్నే ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటారు. వేరే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ని మనం మన ప్రొఫైల్లోకి ఫోర్క్ చేసుకొని చేంజెస్ చేసి పుల్ రిక్వెస్ట్ ఓపెన్ చేస్తాం అనమాట. అంటే వాడికి ఒక రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నాం, నేను ఈ చేంజెస్ చేశాను, ఇవి వ్యాలిడ్ అయితే నీకు నచ్చితే మెర్జ్ చేయని. వాడు వ్యాలిడేట్ చేస్తాడు. ఇన్ కేస్ హీ వాంట్స్ జూమ్ జూమ్ చేయాలా, అనిపించట్లేదా? ఓకే, ఇన్ కేస్ అవి వ్యాలిడ్ చేంజెస్ అయితే వాడు మెర్జ్ చేసుకుంటాడు, లేదంటే దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ కమెంట్. ఐ థింక్ సిద్ధార్థ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టుమారో. సో మనం ఇప్పుడు లోకల్ రిపాజిటరీ నుంచి రిమోట్ రిపాజిటరీకి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో చూసాం, అర్థమైంది కదా, క్లియర్ కదా? సో గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అండ్ ద యూఆర్ఎల్. సో హౌ కెన్ యూ గెట్ దిస్ యూఆర్ఎల్ అని డౌట్ ఉంటే, ఇక్కడ కోడ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ వస్తుంది ఆ యూఆర్ఎల్, అది కాపీ చేసి పెట్టండి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్, యూ కెన్ యూస్ ద డౌన్లోడ్ జిప్ థింగ్. జస్ట్ జియోఐ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఈ రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఏదో ఒక చేంజ్ చేసి దాన్ని నా లోకల్ రిపాజిటరీలోకి తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. అది ఎలా అవుతుందంటే, ఓకే, ఐ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. సో ఇమాజిన్ లైక్ ఈ చేంజెస్ అనేవి ఒక అదర్ డెవలపర్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, ఇదే రిపాజిటరీలో ఇంకొక 3-4 అదర్ డెవలపర్స్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. సో
నీకు అదర్ డెవలపర్స్ ని లేదా కాంట్రిబ్యూటర్స్ ని నీ దానికి యాడ్ చేయాలనుకుంటే దానికి కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది. లైక్ యూ క్యాన్ యాడ్ ద కొలాబరేటర్స్ ఫ్రమ్ హియర్. యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ ఇన్ ద యూజర్ నేమ్. జనరల్ గా మేము ఏ హ్యాకథాన్స్ లో చేసినా ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసి మా టీం మెంబర్స్ అందరినీ యాడ్ చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ హ్యామన్స్ యూజర్ నేమ్. నేను వాడిని టైప్ చేయగానే వాడి ప్రొఫైల్ వస్తుంది. ఇలా క్లిక్ చేసి ఇలా కొట్టగానే వాడి ప్రాజెక్ట్ కి కొలాబరేటర్ గా యాడ్ అయిపోతాడు అన్నమాట. సో వాడు ఏం యాక్సెస్ చేయాలి ఏం యాక్సెస్ చేయకూడదు అని కూడా నేను డిసైడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి, ఎందుకంటే నేను ఈ రిపాజిటరీకి ఓనర్ని కాబట్టి. సో వాడికి ఒక మెయిల్ వస్తుంది, అది యాక్సెప్ట్ చేస్తే వాడి ప్రాజెక్ట్ కొలాబరేటర్ గా ఉంటాడు. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఈ ఫైల్ ఎడిట్ చేద్దాం. Assume that some other developer is making this change, like other developers change. See, ఇందాక నేను ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే మళ్ళీ దానికి యాడ్ చేసి కమిట్ అనేది కమాండ్ రన్ చేసి మళ్ళీ దానికి మెసేజ్ ఇవ్వాలి. అదే ఇక్కడైతే జస్ట్ ఒక క్లిక్ కమిట్ చేంజెస్ అని క్లిక్ చేస్తే మెసేజ్ కూడా అదే ఇస్తుంది, ఒక ప్రాంప్ట్ అప్డేట్ hello.txt. లెట్స్ అదర్ డెవలపర్స్ కమిట్ అలా పెడతాను, డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వను. సో 2 ఆప్షన్స్ వస్తుంది. మెయిన్ బ్రాంచ్ డైరెక్ట్లీ కమిట్ చేయాలనుకుంటున్నావా లేదా కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి పుల్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాలనుకుంటున్నావా. నేను డైరెక్ట్ మెయిన్ కమిట్ చేస్తాను. Okay, if we go into the repository now, see there are 4 commits now, which is the other developer commit, and you can also check what are the changes here. And now నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఈ చేంజెస్ ని నా లోకల్ రిపాజిటరీలో తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. కరెంట్లీ నా లోకల్ రిపాజిటరీ చెక్ చేస్తే ఓన్లీ 3 కమిట్స్ ఉన్నాయి కదా, క్రియేటెడ్, సెకండ్ చేంజ్, ఫీచర్ బ్రాంచ్. బట్ ఇక్కడ చూస్తే 4 కమిట్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇక్కడ చేసిన చేంజెస్ ని ఇక్కడికి తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేస్తాను, గిట్ ఫుల్. సో నేను ఆ చేంజెస్ ని ఫుల్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇందాక ఏం చేసాం, మనం చేసిన చేంజెస్ ని ఆ రిపాజిటరీలో పుష్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, అక్కడ ఉన్న చేంజెస్ ని మన లోకల్ రిపాజిటరీలో పుల్ చేసుకుంటాం. గిట్ ఫుల్, ఆ తర్వాత సేమ్ ఆరిజిన్ మెయిన్. చూసారా, ఇప్పుడు మనం గిట్ లాగ్ చెక్ చేస్తే చూసారా ద నెక్స్ట్ కమిట్ కి. సో ఇప్పుడు నేను ఫైల్ చెక్ చేస్తే వెళ్ళి అదర్ డెవలపర్స్ చేంజ్ ఇక్కడికి వచ్చింది చూసారా. సో so this is how you can connect with the remote repository from your local repository and how you can push the changes, pull the changes. మీకు ఇప్పుడు కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా అనిపించిన వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుందిలేండి. ఇది లేకపోతే చాలా కష్టం. ఇప్పుడు మేమందరం ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ నేను ఏమైనా చేంజ్ చేసి మళ్ళీ దాని జిప్ ఫైల్ చేసి అది వాట్సాప్ లో పెట్టి వాడు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మళ్ళీ వాడు అందులో చేంజ్ చేసి ఆడో జిప్ ఫైల్ చేసి మళ్ళీ వాట్సాప్ లో పెట్టేదానికన్నా మేమందరం గిట్హబ్ లో ఉండి ఒక రిపాజిటరీ పెట్టుకొని వాడు ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే ఆ చేంజ్ నేను పుల్ చేసుకొని నేను ఇంకా చేంజెస్ చేసి నేను దాన్ని ఇక్కడ పుష్ చేయొచ్చు అనమాట. ఐ థింక్ ఐ మేకింగ్ సెన్స్. క్లియర్ గా ఉంది కదా అందరికి కాన్సెప్ట్. అయిపోయింది, మనం ఎండింగ్కి వచ్చేసాం. కొంచెం ఇంటరాక్టివ్ గా ఉండండి ఇప్పుడైనా. We have covered the beginner concepts and also the intermediate concepts. Branch అనేది ఒక ఇంటర్మీడియట్ కాన్సెప్ట్, ఇంకా ఇన్ డెప్త్ ఉందండి. ఐ విల్ షేర్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ హౌ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దట్. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పిన లోకల్ రిపాజిటరీకి రిమోట్ రిపాజిటరీకి కనెక్షన్ చేయడానికి, పుష్ చేయడానికి, పుల్ చేయడానికి
ఏ కమెంట్స్ నేను వాడైనా ఒకసారి మీరు చాట్ లో పెట్టండి. ఎంతమందికి అర్థమైందో అంతమంది పెట్టండి ఒకసారి ఫాస్ట్గా. I don't think there is any limitation to add the collaborators in GitHub. You can also check in like the famous repository today, like the React repository. If I type React, I can React is being hosted by Facebook, if I'm not wrong. Repository. Let's check this. I'm not able to find that one. Okay, this is also some other framework came from React. Yeah, this is just a start with it. సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే చాలా తక్కువ మంది కాంట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు, కానీ మీరు రియాక్ట్ చూస్తే మోర్ దాన్ లైక్ 500 కన్నా ఎక్కువ మంది కొలాబరేటర్స్ ఉంటారు దానికి. ఇక్కడ చూసారా 118 కాంట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు దీనికి, అండ్ కమిట్స్ చూస్తే 1038 కమిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవరు చేశారు, ఏ టైం చేశారు, ఆ కమిట్ ఐడి ఏంటి, మొత్తం అంతా ఇక్కడ రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ చెక్ చేస్తే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఓపెన్ పుల్ రిక్వెస్ట్. మీరు కూడా ఏమైనా ఓపెన్ సోర్స్ లో కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఇష్యూస్ లోకి వెళ్తే చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో నేను చేయగలను అనే ఇష్యూ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసి దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏమైనా చదివి, సో దీన్ని మీరు ఫోర్క్ చేసుకొని అది మీ ప్రొఫైల్లోకి వచ్చిన తర్వాత చేంజ్ చేసి ఓపెన్ పుల్ రిక్వెస్ట్ కొడితే మీ పుల్ రిక్వెస్ట్ కూడా ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, yeah, Siddharth is saying some positively. TWDS/. Yeah, this is the bootstrap repository. అందరూ వాడే ఉంటారు కదా bootstrap, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. సో యా, చూసారా కాంట్రిబ్యూటర్స్ 1376 కాంట్రిబ్యూటర్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై 4.9 millions. It has 22,584 commits. సో ఇది జస్ట్ జియోఏ కాబట్టి మీరు జస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని అకౌంట్ హియర్ అండ్ దేర్ చెక్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. Let me check if I have covered all the concepts. Yeah, I've covered what is version control system, is it important, what is Git, and I've covered supported platforms like GitHub, GitLab, and I've shown you how to install the Git. And I will don't worry, I will also share any blog or video with the clear installation procedure, and you know what is meant by Git bash, and we have discussed about this Git lifecycle. And then yeah, we're all aware of these comments, right? Like git init, git add to add the file to the staging area. Good response, guys. And git commit to take the snapshot, and git status, git log, git reset. We have checked all these commands, and we have discovered GitHub today, and what is meant by remote repository, and we know how to work with GitHub, how to create a repository and the things. And yeah, we know how to host a project now. And then the intermediate git commands like git remote, you know how to work with git remote command, and git push, git checkout, and the branching we have discussed that. Git pull, yes, we have discussed that. Yeah, git clone. Okay, let's check. Okay, let's go back to the bootstrap thing.
Oh, yeah, it is very large color. Let me take some small project. Okay, let me take my own project. ఓకే నేను ఇప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసి నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకల్ మిషన్ లో కావాలనుకోండి, ఎయిదర్ నేను ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే గిట్ క్లోన్ అనే కమాండ్ ఉంది, ఆ కమాండ్ ఇచ్చి యూఆర్ఎల్ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా నా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. అలా అని మీకు చూపిస్తాను. Development, wait on the git workspace, right? So I would like to open the command prompt here, so I can check git clone. Command is git clone and the URL. And if I click on enter, it will bring that complete project file, that repository, into my workspace. చూసారా, కంప్లీట్ రిపాజిటరీ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది. అండ్ మీకు కమాండ్స్ తోనే కాకుండా నార్మల్ గా ఎలా పుష్ చేయాలని చూపిస్తాను చూడండి, టైం ఉంది కాబట్టి. సో న్యూ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తారు, నేమ్ ఓన్ చాట్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, నేమ్ కన్వెన్షన్ ఆల్రెడీ దేర్, బట్ నేమ్ చాట్. Yeah, I would like to create this repository. ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేశాను కదా, కమెంట్స్ తో అంత ఫెమిలియర్ కాదు నేను అనుకుంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అలా తెచ్చి ఇక్కడ డ్రాప్ చేసేయడం. మీరు వన్స్ డ్రాప్ చేసాక ఆ ఫైల్స్ అన్ని అప్లోడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ ఎనీ లార్జ్ ఫైల్స్ ఉంటే కొంచెం టైం పడుతుంది, లైక్ నౌ. But yeah, once everything is being uploaded, you can write some commit message and commit the changes, and that's it. ఈజీగా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇలాగే. అంటే గిట్ కమాండ్స్ తో అంత కంఫర్టబుల్ కాకపోతే, బట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ యూ అండ్ ఎంకరేజ్ యూ టు యూస్ ద గిట్ కమాండ్స్, బికాస్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు గిట్ కమాండ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూస్తే నేను కొత్త రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేశాను, చాట్ రూమ్ అనే రిపాజిటరీ. అండ్ నేను వేరే రిపాజిటరీ, అది నాదైనా అవ్వచ్చు వేరే వాళ్ళదైనా అవ్వచ్చు, జస్ట్ ఆ లింక్ కాపీ చేసి గిట్ క్లోన్ ఆ యూఆర్ఎల్ ఇస్తే చాలు, అది నా లోకల్ మిషన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా అప్లోడ్ చేయాలో కూడా చూపించాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలంటే సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అట్ ద ఎండింగ్ we will find this delete repository thing. That's it. It will get deleted. Okay. Okay, I hope everything is clear. I have covered all the basic commands and the intermediate commands, and now it is in your hands. If you're really interested into development, whatever the tech stack that you're working, you may be an MERN stack developer, just the front end developer like the React or Angular, or the Django developer. మీరు ఏ టెక్ స్టాక్ వాడినా సరే గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ అనేవి మ్యాండేటరీ అనమాట. మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఏ కంపెనీ నేమ్ చేసినా సరే గిట్ అండ్ గిట్ hub mandatory. Okay, so tomorrow Siddharth is going to cover these concepts, like he's going to tell you what is open source, how to participate in Hacktober Fest, and what are the advantages. So that is most of it. Let me give you some questions and let's see how well you can answer those questions. So can you answer this question? What is the purpose of the Git staging area, and how does the git add command play a role in preparing the changes for a commit? What is the command for undo the changes in the repository? I already showed you that, like you can use the git revert or the git reset command and move back to the previous commit. Can I get the answer for this question, guys? Okay. What is staging area in Git, and why do we use the git add?
I think you're typing the answer. Huh? Can I get some quick response? Extra lines of code. Can I get a clear answer? Like spacing area అంటే ఏంటి అసలు? git add అనే కమాండ్ అసలు ఏం చేస్తుంది? Spacing area means tracked files. Good. Git command is to add the untracked files in the string. Very good, Tejasri. Apt answer. Good, Vamsi. Good, Gayatri. Okay, good, Hemant. Okay, guys, let's move to the next question. When using git commit, what is the significance of the -n? Can I get the answer for this question quick? Okay. Okay, Vishal. Okay, Hemant. Okay, in the meanwhile, I would like to show you some website where you can learn Git branching very well. Go to learn gitbranching.js.org. Anyway, I'm going to share this URL with you. సో మీకు ఈ వెబ్సైట్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు మొత్తం గిట్ బ్రాంచింగ్ గురించి మొత్తం జియోఐ వాడి నేర్చుకోవచ్చు. కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు కమాండ్స్ రాస్తే ఆ జియోఐగా కమిట్ అవుతుంది. సో మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. చూసారు, నేను ఇప్పుడు ఒక కమిట్ చేయగానే అదొక న్యూ కమిట్ కింద వెళ్ళింది మెయిన్ బ్రాంచ్ తో. సో సిమిలర్లీ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ అనదర్ కమిట్ టు మ్యాచ్ ఇట్ విత్ ద గివెన్ గోల్. సి ఇట్ వాస్ డన్. సో ఇలానే సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్స్ వరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇది వాడి. సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్. ఐ విల్ షేర్ దిస్ లింక్ విత్ ద రిక్వైర్డ్ రిసోర్సెస్. Okay, guys, that is most of it. I think I've covered all the concepts of Git, and there are some advanced level concepts which you can learn in the long run. But trust me, without practicing these comments, you will forget these comments in a week. So go now, have dinner, and practice these comments, at least 10 to 15 comments. Take a file, make changes, commit those changes, make 5 to 10 commits. Try going back to the previous commit. Try connecting your local repository to the remote repository using the command, and then try to push those changes to the remote repository, and try making a change in the remote repository and try pulling change. I think now you can leave.
Thank you, everyone. Thank you, Ayappa. Thank you, Swati. Thank you, Tejasri. Thank you, Yoras.